Sir, very happy afternoon to all. Sir, we are into the discussion of case studies. 20 case studies we are going to discuss. Very important for examination. அதில் நம்ம case study number 1 try பண்ண போறோம். We'll be uploading all the 20 case studies one by one. The procedure of solving this case study அப்படினா முதல்ல நீங்க क्वेश्चन படிங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்களே அந்த கேஸ் ஸ்டடி கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. இன்கேஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலைன்னா, ஆன்சர் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலைன்னா, எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக இந்த வீடியோஸ் கேட்டிங்கன்னா, ஈவன் புது கேஸ் ஸ்டடி வந்தால் கூட உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். யூ ஆல்வேஸ் நோ தட். I always used to say trust the process. So this is the process for this case study solving. With this introduction, we are moving into case study number 1. Mr. Shashigant, aged 45 years, is an Indian citizen and member of the crew of Singapore-bound Indian ship, engaged in the carriage of passenger in international traffic, departing from Chennai port on 29th May 2022. அப்போ மிஸ்டர் சசிகாந்த்ங்கிற ஒரு 45 வயசு, 45 இயர்ஸ், அவர் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கார். அவர் ஒரு ஃபாரின் கோயிங் வெசல் இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறாரு. சார், டேட் என்டர்ட் இன்டு கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜாயினிங் த ஷிப். எந்த டேட்டில் ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்னா 29th May. Date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off the ship by Mr. Shashigant. எப்போ அந்த ஷிப்பை விட்டு வெளியே வந்திருக்காருன்னா 19th December. He stayed in India in the last 4 preceding previous years. Sir, the previous year 22-23 for 400 days and for period of 750 days in the last 7 previous years preceding to previous year 22-23. லாஸ்ட் 4 வருஷமா 400 டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. லாஸ்ட் 7 வருஷமா 750 டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. He received salary of 7,20,000 in his NRE account maintained with SBI of India Chennai branch. அவருக்கு வந்து salary வந்திருக்கு 7,20,000, அது NRE அக்கவுண்ட்ல வந்திருக்கு. He also furnished details of other information earned by him during the previous year 22-23. Dividend declared in the month of April by X Limited, a Singapore company. The same was received by him in Singapore. Singapore company, Singapore la dividend கொடுத்திருக்காங்க 1 lakh. Agriculture income from land in Pakistan received in India. பாகிஸ்தானோட agriculture land இந்தியால ரிசீவ் ஆயிருக்கு 2,50,000. Rent received from house property in Chennai, சென்னையில் இருக்கிறது 3,60,000. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் சினாரியோ படிக்கும்போது they will surely club 2-3 chapters. லைக் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா they are clubbing, my dear lovable students, சார் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோட ப்ரொவிஷன்ஸை வச்சுருக்காங்க. தென் சேலரியில் ஒரு ப்ரொவிஷனை அவங்க வச்சுருக்காங்க. தென் ஐஎஃப்ஓஎஸ்ல இருக்கிற டிவிடன், தென் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கத்தை வச்சுருக்காங்க. தென் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ஏரியாவாக ஷூட் பண்ணுறாங்க. So when we are learning or reading a question, அதான் எந்த ஏரியாவிலிருந்து அந்த கொஸ்டின் ஷூட் ஆயிருக்கு, அதோட பேசிக் ப்ரொவிஷன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பேசிக்கான முதல் விஷயம். வாட் இஸ் மிஸ்டர் சசிகாந்த்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர் 22-23 அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா, ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா, நான் ரெசிடெண்டா, டீம்டு ரெசிடெண்டா, இப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ப்ரொவிஷன் தெரியும் என்னன்னா, ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனோ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜினோ இந்தியாவை விட்டு வெளியே போகிறாங்க ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜாப், ஃபாரின் கோயிங் வெசலில் போகிறாங்கன்னா, எண்ணெயிலேருந்து போகிறாங்களோ என்னைக்கு ரிட்டர்ன் வராங்களோ அது வரைக்கும் இருக்கிற டைம் பீரியடை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ போகிறது 29th மேக்கு போகிறாங்க, திரும்பி வர்றது சார் டிசம்பர் 9th திரும்பி வராங்க. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் மேலே 29th போகிறதுனால 2 days, like that we have to count for every month. That is May முடிச்சாச்சுன்னா then June, it is 30 days for June. Then for July sir 31 days. Then August பொறுத்த வரைக்கும்
31 days. Then September, Septemberல 30 days. Then October 31 days. Then November, sir, 30 days. And December, sir, 9 days. Total 204 days he was outside India. அவர் இந்தியாவுக்கு வெளியே 204 days. அப்போ 365 daysல 204 days அவர் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்ததுனால 161 days தான் he has stayed in India, my dear lovable students. This is less than 182 days. 182 days basic conditions. First basic condition என்ன ஆவல satisfy ஆவல. சார் இந்தியா விட்டு வெளியே போறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. ஹென்ஸ் we can say that he is a non-resident is the status. So answer for 1.1 should be non-resident. That's it. Coming to 1.2, what should be the total income of Mr. Shashikant for assessment year 23-24, assuming that he does not opt to pay tax under 115 BAC. 115 BAC or tax kattalena, what should be the total income is the question. Sir, we are going to calculate the total income. Already question irukku. Number 1, salary credited to NRE account which is exempted under section 10 subsection 4. So salary income is exempted under section 10 subsection 4. Adinala that will not form part of total income. Dividend received, sir, by from Singapore company, received in Singapore. Sir, this guy is a non-resident ங்கறதுனால global income is not taxable. So not accrued or risen in India. அதனால அந்த dividendக்கு இந்தியால tax கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Next one, agricultural income. Agricultural income பொறுத்த வரைக்கும் even though it has been accrued outside India, but it has been received in India, so it is not exempted. That agriculture income 2,50,000 will be taxable. Next one, rent received from house property in Chennai. Income is accrued or risen from India. அதனால 2,52,000 will be taxable. எப்படி 2,52,000 na they have given rent received as 3,60,000 less deduction under section 24A which is 30%, 1,08,000 போச்சுனா 3,60,000 minus 1,08,000, 2,52,000 my dear lovable students. So the total income நீங்க calculator எடுத்தீங்கன்னா salary வராது, NRE அக்கவுண்ட்ல வந்தா exempted, dividend சிங்கப்பூர்லயே வாங்கி சிங்கப்பூர்லயே வந்திருக்கு, agriculture income இந்தியால ரிசீவ் ஆயிருக்கு, and என்ன சார் IFHP. So total comes to 5,02,000 is the total income if he is not adopting. So option number C, 5,02,000. I am moving to 1.3. Assume for the purpose of answering this question, இந்த questionக்காக assume பண்ண சொல்றாங்க. Mr. Shashikant has transferred his house property in Chennai to his minor married daughter. Sir, house property transfer பண்ணிருக்காங்க minor married daughterக்கு. Minor married daughterக்கு house property transfer பண்ணாங்கன்னா provisions of section 27 deemed income concept apply ஆவாது. ஆனா 64 subsection 1 clubbing provisions attract ஆகும். And his wife is a housewife and does not have any income. அப்ப சசிகாந்தோட income தான் அதிகமா இருக்குன்னு இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. Minor married daughter receives the rent from house property. In such a case, his total income as per the normal provisions of the act என்னங்கிறது கேட்குறாங்க. Sir, so we have to work out option number என்ன சார் C. நம்ம முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ண போது நமக்கு total income சார் 2,52,000 கிடைச்சிச்சு. இப்போ சார் மைனர் மேரிட் டாட்டருக்கு வந்தா கூட we have to என்ன சார் club it, but once we club it we can reduce 1,500 rupees நம்மளால கம்மி பண்ணிக்கலாம். So rent received from house property in Chennai 3,60,000 rupees இருக்கு இல்லையா, அந்த 3,60,000 rupees இப்போதும் என்ன ஆகும்னா club ஆகும். So earlier our income was 5,02,000 minus 1,500 rupees general deduction we can claim. So 5,02,000 minus 1,500 comes to 5,500. Sir, for option third one, option A should be the answer. This is as per 10 subsection 32. Super sir. Mr. Shashikant would like to minimize his tax liability. Tax liability கம்மி பண்ணனும்னு சொல்றாங்க.
and consult you to compute the amount of same for previous year 2023. Accordingly, tax liability round off would be, so we have to calculate the tax liability. We just now find out the total income. Total income வந்து 5,02,000 should be the total income. ஏன்னா assume for answering this question சொல்லிட்டாங்க. So this clubbing is applicable only for this part. So our total income is equal to 5,02,000. இதில் 115 BAC போட்டோம்னா up to 2,50,000 is nil. Sir, 2,50,000 to 5 lakh is 5%, which comes to 12,500. Then 5 lakhs to, sir, 7 lakh நமக்கு இருக்கிறதே 2,000 rupees தான். நமக்கு 7,50,000 வரைக்கும், which is 2,000 rupeesக்கு 10%, which is 200 rupees. 10%, which is 200. So 12,700. 12,700 oda 104%. So 12,700 into 104% comes to 13,208 is the tax payable when we round off 13,210, which comes to option number B, 1.4B. So when you check the answer for case scenario number 1, we also got non-resident, we also got 5,02,000, we also got 5,500, we also got 13,210. With that, sir, out of 20 case studies, we are through with case study number 1. We will be uploading the case study number 2. Before you see that, have a try of that case study, then ensure that whether all the answers and the provisions applicable are correct or not. We'll meet you in case study number 2. Till that, thank you and bye-bye from my end.